back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. முடிஞ்சு. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Hi Prince, welcome to the stream. What the hell? Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. என்னால் சிரிக்கிற லால்ன்ட்டு தெரியாமல் முன்னிட்டேன்ல. Bhavana Kodishwaran, welcome to the stream.
முடிஞ்சு போச்சு சோழி. முடியலப்பா சாமி, எத்தனை பேர் வராங்க? மேலே ஏறினா வேற வருவாங்க போலவே திருப்பியும். Hi Mani Vijay, welcome to the stream bro. ஐயோ வெறித்தனம், எத்தனை பேர்? தந்துட்டி வச்சு முடிச்சிருவாங்க போல வேணா. முடிஞ்சதா இல்லையா? எத்தனை பேர் வருவீங்க? முடியல. இறங்கினா திருப்பி வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine.
சவுண்ட்லாம் கேட்குது. ஐயோ, இப்படி வெறுத்தனை காமிக்கிறீங்க. ம், ஐயோ திருப்பியுமா? ஓடி ஓடி தான் அடிக்கிறோம் போல. வெட்டி வெட்டி அடிக்கிறாங்க. ஐயோ இன்னொருத்தனா? ஐயோ ஓபியா தரதா. ஆறு புல்லட் தான் இருக்கு.
இது என்னன்னு தெரியல ஏதோ. தேவலாம் முடிச்சிட்டேன். இல்லை இதுவில் தான் நிற்கணும், அப்போ தான் சரியாகும். இங்கே அந்த இடம் ஐயோ தெரியலையே. இந்த பக்கம் இல்லை, சரி விடுங்க பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஏன்னா காஃபி தெர்மோஸ்ன்னு எது கிடைக்கிது அப்பப்போ என்னன்னே தெரில. Darkness wears her face. Mr. Black, welcome to the stream. ஐயோ வேற மாதிரி இதை கத்தி வச்சிருக்கானே. Hunter rifle, GG. சத்தம் கேட்குது. இப்படிதான் போகணுன்னு போட்டிருக்கு, வழி இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ளீஸ்.
ஐயோ கீழே வந்துட்டடா. ஃபஸ்ட்டு திருப்பி இங்கே ஒருத்தர் வருவானே தடிமாடு பையன். நான் என்ன பண்ணுறது, பின்னாடி பள்ளம் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும். அப்படியே வெட்டுன்னு வெட்டுறாங்க. சிரிக்கிற நீ பாட்டுன்னு. ஐயோ திருப்பி அங்கே. ஐயோ முடியலனால செம கடுப்பேற்றுறாங்க இவங்க. சார் அண்டர் கன் இருக்குல்ல, அதில் போடலாமா அந்த வாட்டி? வழி இல்லையா? பிஸ்டலில் வச்சு என்ன பண்ணுறது? அதுதான் அண்டர் கன் கொடுத்துருக்காங்க கூட. ஈஸியில் இந்த கன்று இது தெரியாமல் வந்திருக்கேன். ஏதாவது உழுது. ஓவர் வாட்சிங் பார்க்குறாங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். ஐயோ அல்டிமேட் ஆள் போலவே அவன்.
OP बंदे low HP. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to வணக்கம் themselves. வெள்ளூர் கேமர் The வெல்கம் events டு need திஸ் to டீம் follow ப்ரோ a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story இல்லை வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ ஐயோ வெற்றி கவிக்கண்ணன் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்
இது மாதிரி நடந்தா போனோம் போல. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. ஐயோ ஜம்ப் பண்ண அடிக்குதுங்களே. ஐயோ It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. ஆல்ரெடி மேலே இருந்து வரும்போது நேற்று நம்ம ஆனும்போது வந்த வீடு தான் நினைக்கிறேன். அப்படியே மேலே ஏறணும். எந்த பக்கமாக வந்தேன்? இப்படி தானே வந்தேன். Barry had talked about birds over the phone. Ow! I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird.
Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the Class kidnapper's senior guy description. Prince. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. இப்படி பண்றீங்க Come here. Pretty please. Can you tell me where I am? You won't you say something? I need to get my bearings amongst the Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island.
better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag. Comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh, yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. I just stepped outside to catch a breath of fresh air, and let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac!
I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Make it easy on him. Move on. Get after him. Don't let him get away. Move it. Move it. Move it. I'll have your chance if you let him get away. There he is! We have the suspect in sight! Okay, men. Keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Which way did he go? Move out! Oh, damn. Over here! Get out! Get Go, us Derek, right there there! you go. He's running! God damn it! Where did he go? He slipped away. Keep an eye out. He's gone. Come on, guys. We need to head him off. போலீஸ் கிட்ட தான் கிடைக்குமோ போய் பார்த்துலாம் இருக்கும். காலி வண்டி. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Hi, Maxox Gaming. Welcome to the stream, bro. அது பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. உங்கள் வேலை நீங்கள் அதான் முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வேலை தான். நான்லாம் சும்மா லைவ் போட்டுருக்கிறேன். இப்போ லீவு கம்பெனி இல்லை, அதனால் காலையிலையும் போடுறேன். கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா? சாப்பரம் டவுனா?
here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. But they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean? Over. I don't have anything on that. I could see the lights at the radio station in the distance. Well, whatever. Anyway, Rose is just playing weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet it does. Looks like they have a lot of time. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Light வேணுமே அதுக்கு. மேலே லைட் இருக்குமா எங்கேயாச்சும்? GG 300. Thank you for the 300 guys. Thank you so much for the support. உனக்கு ஒன்றும் முடியலடா. Welcome to the stream bro. Thanks for the info 300 subs. Thank you so much. மேலே அடிதான் படுது. இந்த ரைட் லெஃப்டில் ஏதாச்சும் கிடைக்குமா கண்ணு? There was no power to the searchlight.
flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Over. Come on, guys. Talk to me. Come in, please. Over. எரிச்சு ஓடிடுறா கை ஐயோ And here's another call. You're on KBF-FM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Hey, Mad Creation, welcome to the Alpha Gaming. What's going on, do you know? Gaming TV, welcome to the stream, bro. Thank you for the support. GG, wouldn't change Oli. முடியலடா சாமி. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. It's Lorna Miles. Oh, why, hello, Lorna. What do you have for us? Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well... Let the try to sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. Well, thank you very much for that
passionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt her. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. For watching, பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க guys. வழி இப்படி வருது, அப்படியே போ. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Really? Shit. இப்படி வர்றீங்க அநியாயது.
Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. What? முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு. பேய் படமா? இந்த கான்செப்ட் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு வந்து இவன் ஒரு ரைட்டராக இருந்திருக்கான், ஓகேவா? புக் ரைட்டராக இருந்து புக்கெலாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கான், நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எழுதின புக்கில் வந்து இந்த ஆரர் அது போல் எதோ போல் எழுதியிருக்கான் போல். அது வந்து இவனுக்கு அந்த கனவில் பயமும் அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி பேய் துரத்துற மாதிரி ஆக்ஸ் வச்ச பேய் துரத்துற மாதிரி இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறான், 2 வருஷம் பிரேக் எடுத்து ஒரு ஊருக்கு வரான், ஐலாண்டு மாதிரி வந்தால் அங்கேயும் அந்த இது வந்து இவனை துரத்துது. இவன் பேர் ஆலன் வாக்கு, இவனோட ஆள் வந்து ஆலிஸ்ன்னு ஒருத்தவங்க, ஓகேவா? அங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு அந்த கப்பல் வழியாக இந்த இடத்துக்கு வரும்போதே இவனுக்கு கெட்ட கனவு வரும், அதுலேயே லைட்டாக இன்ஃபோலாக கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் ஊருக்குள்ளே வந்தோடனே இவங்க ஒரு வீடு இருப்பாங்க, வீடுக்காக சாவி வாங்கிறதுக்காக ஒருத்தர்கிட்ட போவாங்க. பார்த்தா அந்த ஆள்கிட்ட சாவி வாங்காமல் இந்த பேய் இருக்குல்ல அவங்ககிட்ட ஒரு சாவி அது கொடுக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்கு போனால் லைட்ஸ் இருக்காது. அப்புறம் லைட்லாம் சரி பண்ணி வீட்டில் இருப்பாங்க. பார்த்தா அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பொண்ணு காணாமல் போயிடும், அவனோட ஆலிஸ்ன்னு பொண்ணு காணாமல் போயிடும். பார்த்தா அப்புறம் இவன் ஒரு இடத்துல மயங்கி விழுந்திருப்பான். எழுந்து பார்த்தா 6 மாதம் கேப் விழுந்திருக்கும். 6 மாதம் இதை 1 மந்த் லேட் ஆகிருக்கும். அப்புறமா அந்த பொண்ணை தேடும் போது பார்த்தா ஒருத்தன் பிடிச்சி வச்சுட்டு இவனோட ஸ்டோரியை கேட்பான். இது ஏன் கீழே போகணும், எப்படி போகணும்னு தெரில. ஸ்டோரி கேட்பான், இவனோட அந்த எழுதின ஸ்கிரிப்டை கேட்பான். ஸ்கிரிப்டை கேட்டேனே அதை எழுதலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது இவனுக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இருப்பான், தடிப்பையன் ஒருத்தன். அவனை வச்சு சரி சும்மா சர்ச் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணும்போது அவன் வந்து அவன் வீட்டில் மாட்டிப்பான். அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். இப்போ வந்து அந்த ஸ்டோரி எழுதி முடிக்கணும் இவன். ஆனால் அதுக்குள்ளே என்னாச்சுன்னா ரோஸுன்னு ஒரு லேடி வந்து அந்த சாவி வாங்கின இடத்துல இருக்கும், அதுக்கிட்ட தான் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குதுன்னு போய் சொல்லி கூப்பிட்டு என்ன பண்ணோன்னா அது வந்து அந்த பேய் வந்து அவன் மேலே இறங்கியிருக்கும். அது வந்து போய் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து இவனை மாட்ட வைப்பான். ட்ரை பண்ணால் இவன் தப்பிச்சு போலீஸ் தப்பிச்சு வந்துட்டுருக்கான். இப்போது அதுதான் ஸ்டோரி. எந்த பக்கமாக வழி இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. முடிஞ்சு போச்சு சோழி. போட்டு அடின்னு அடிக்குது, எப்படின்னு தெரியலையா? Of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. அங்கே போனோம்.
இப்போ ஸ்டோரி எழுதி கொடுக்கணும், அது அதே மாதிரி அந்த ஆலிஸ்ன்றவங்களே காப்பாற்றணும். That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. நாடி பாலத்திலே விழுந்தாச்சு. Of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car. நாங்க எல்லாம் உடஞ்சு இடின்னு இடிக்குது நம்மளை போட்டு. என்ன பண்றது தெரியல. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. இந்த வழி இல்லையேங்க. ஐயோ கீழே விழுந்தேன். அங்கே போனால் இதுவெல்லாம் இடிக்குது. இந்த பக்கம் என்ன வழி தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா பார்த்து சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் கைஸ். That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. அவ்வளோதானா? தேவையில்லாமல் எத்தனை வாட்டி செத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஐயப்பா முடியல சாமி. எந்த பக்கம் உள்ளே போகிற வழி? 1 year later லால். இதை வெடிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதை வெடிக்க வச்சா ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றுமே ஆகல. சுற்றின்னு தான் போனோம். படிக்கட்டு இருக்கு. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. புது ஃப்ளாஷ் லைட் அடிச்சு ரொம்ப நேரம் ஏரியும் போல. இந்த பக்கம் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஜிஜி
போச்சு முடிஞ்சு ஜோலி. வர வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. In light you can hurt them. Okay. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode. ஆமாம், ஷேடோ கோஸ்ட் மாதிரி இந்த லைட் இருக்குல்ல, அந்த லைட்டை வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அது மேலே இருக்க ஈவில் போயிடும். ஈவில் போனதுக்கப்புறம் சுட்டா தான் அது சாகும், இல்லைனா சாகாது. அது மாதிரி. Demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Durden. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you what it is. ஐயோ, முடிஞ்சு போச்சு.
வா முடியல. OMG यार लाल. கிளாஸ் பேங்க் தான் நல்லா இருக்கும். I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. கிளாஸிஃபைடு ஓபியாக இருந்துச்சு. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. மேலே வச்சுருக்கேன் பார்ப்போமா. இது ட்ரைவ்னு கேட்குது. இதுக்குள்ளே எதுவும் ஒழிச்சு வச்சுக்க மாட்டாங்க. மேலே தான் வச்சுருக்கான்னு பார்ப்போம். அந்த வழி மாதிரியா இருங்க. அதே மாதிரி இருங்க. ஐயோ இதுக்கே எழுத்து போதா. இந்த மசில் வண்டியில் போவோம். I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. நடந்தா போகணும் போல.
I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. Leave the building, No, leave the building. Closer than ever before. Okay. முடிஞ்சு போச்சு. க்ளோஸ் ரேஞ்சிலே வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க என்ன. எதுக்கு எதுக்கு ஐயோ அவ்வளோதான் சந்திலி வச்சு என்ன செய்ய போகுது. முடிஞ்சு போச்சு சோழி. ஒன்றுகிட்ட தப்பிச்சா இன்னொன்னுகிட்ட மாட்டிக்கிறேன். என்னல சிரிக்கிறீங்க? அது அப்படி அடிக்குது இல்லை, என்ன பண்ண சொல்கிறேன்?
The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. ஜிஜி முடிஞ்சு. எத்தனை பேர் அவர்? திரும்பி போகும்போது தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன் பேய். எத்தனை பேர் துரத்துவீங்க? ஒரு மனசாட்சி இல்லை. தினமும் பல புல்லட் வச்சுருக்க மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க. இருக்கிறது 12 புல்லட்டு.
முடிஞ்சு போச்சு சொல்லி. அவுட் ஆஃப் ஆமோல நான் என்னென்ன பண்ணுவேன், ஓடி வந்து என்னை அடிக்க தான் போகிறான் அந்த ஆள். Lol, out of ஐயோ முடியலடா சாமி. இல்லை ஆமோ கொடுங்களேன், கொஞ்சோண்டு உசுறு பிடிச்சிக்கிறேன். முடிஞ்சு போச்சு சொல்லு. அடுத்த செக் பாயிண்டோட முடிச்சிடலான்ருக்கேன். ஓகேவா, மீதி நாளைக்கு நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவேன். இது செக் பாயிண்ட் தானா, இதோட முடிச்சுப்போம். ஓகே கைஸ், பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப தேங்க்ஸ். இனிமேல் பார்க்க ஐயோ நான் இதை நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன்.